Sự tha thứ tôi chưa bao giờ thực sự hòa thuận với gia đình khi còn nhỏ. Tôi đoán điều đó đúng với hầu hết trẻ em, nhưng hoàn cảnh của tôi thì khác. Gia đình tôi không hiểu. Họ nói rằng tôi đã ảo tưởng về sự vĩ đại ngay từ khi còn nhỏ. Tôi là một trong những người trẻ nhất trong một gia đình đặc biệt đông con. Tôi có 11 anh trai và ít nhất một em gái. Sau đó cô ấy gặp phải một số rắc rối. Nhưng đó là câu chuyện của thời gian khác. Không nghi ngờ gì nữa, một trong những lý do khiến tôi gặp khó khăn ở nhà là vì cha tôi có 2 người vợ và một cặp vợ lẽ. Vâng, đó là một thời điểm khác. Tôi có nhiều câu chuyện để kể. Cha tôi đối xử đặc biệt với tôi bởi vì tôi là con của người vợ yêu nhất của ông, người ông yêu nhất. Đó đã là một xương của sự tranh chấp. Nhưng tệ hơn nữa, anh ấy có một bộ quần áo đặc biệt dành riêng cho tôi, nó có nhiều màu, và tôi mặc nó đi bất cứ đâu. Sau đó là những giấc mơ của tôi. Những giấc mơ của tôi nhiều lần cho thấy rằng một lúc nào đó trong tương lai, tất cả họ sẽ cúi đầu trước tôi. Tôi biết ảo tưởng về sự cao cả. Nhìn lại, lẽ ra tôi có thể giữ ước mơ cho riêng mình, nhưng có điều gì đó buộc tôi phải chia sẻ với gia đình. Điều này chỉ cho anh em tôi những lý do mới để ghét tôi. Và sau đó tôi mơ về cha mẹ tôi, được đại diện bởi mặt trời và mặt trăng. Họ cũng sẽ tham gia vào cách đối xử tôn kính này, đổ thêm dầu vào lửa. Ngay cả người cha yêu thương của tôi cũng cổ trách tôi vì điều đó. Tại sao tôi không thể ngậm miệng? Mọi chuyện chợt đến khi tôi đi nhắn tin cho anh em đi làm ăn xa. Tôi có thể thấy họ thì thầm khi tôi đến gần nhưng không nghĩ gì về điều đó. Nhưng tóc gáy tôi dựng đứng khi chúng vây quanh tôi. Tôi biết anh em tôi không thích tôi, nhưng hoàn toàn căm thù. Video này hoàn toàn bất ngờ. Tiếng la hét của họ tràn vào tai tôi, lấn át mọi suy nghĩ của tôi. Tôi sẽ không bao giờ quên lời họ, hãy giết hắn, rồi chúng ta sẽ thấy những gì trở thành giấc mơ của hắn. Một giọng nói nổi bật đó là của người anh cả của tôi, anh ấy là anh trai của chúng ta. Đừng đổ máu, đã có hy vọng, mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Trước khi tôi biết điều đó, họ đã lột chiếc áo choàng đặc biệt của tôi ra khỏi người tôi. Thật tuyệt vời những điều bạn nghĩ đến khi cuộc sống của bạn vụt qua trước mắt. Đó là một điều có thật, toàn bộ cuộc sống của bạn hiện ra trước mắt khi bạn nghĩ rằng mình sắp chết. Tâm trí tôi dừng lại ở cảnh khi cha tôi lần đầu tiên đưa cho tôi chiếc áo choàng nhiều màu. Tôi cảm thấy rất tự hào, mắt tôi rưng rưng nước mắt biết ơn, tôi đã được lẻ loi giữa những người anh em của mình. Bây giờ, tất cả những gì tôi có thể thấy là chiếc áo choàng đẹp đẽ đã từng rách nát. Xương của tôi đau nhức vì cú ngã, tôi không biết hố nước lại sâu như vậy, tôi chỉ nhìn thấy chúng từ trên cao và sử dụng chúng để lấy nước mưa cho đàn gia súc của chúng tôi. Tôi không bao giờ tưởng tượng rằng một ngày nào đó sẽ là mộ của tôi. Từ trong hố xuống, tôi vẫn có thể nghe thấy họ đang âm mưu và mưu mô. Hầu hết các anh em của tôi đã bằng lòng để giết tôi hoặc ít nhất là bỏ tôi ở đây cho đến chết. Sau đó, một trong số họ đã có một ý tưởng. Họ sẽ bán tôi làm nô lệ, xa quê hương và gia đình đến một vùng đất xa xôi. Gia đình tôi ghét tôi thế nào, tôi đã phải cố gắng thế nào để không được đáp lại tình cảm như xưa. Tôi nghe thấy tiếng dê kêu lần cuối. Đây không phải là lần đầu tiên tôi nghe thấy một con vật chết. Chúng tôi tàn sát chúng để làm thức ăn và hiến tế. Nhưng lần này thì khác, lần này tôi cũng chịu chung số phận với nó. Tôi nghe các anh tôi nói, hãy nhúng chiếc áo choàng đặc biệt của ông ấy vào máu dê. Khi đó cha chúng tôi sẽ phải nghĩ rằng một con thú hoang dã phải xé xác ông ấy thành nhiều mảnh. Làm thế nào mà lòng thù hận của họ đã thể hiện chính nó. Tôi đã suy ngẫm về những hành động bạo lực của họ. Tôi đã có nhiều năm để suy nghĩ về cách họ đã đối xử với tôi một cách nhẫn tâm như vậy. Và một hành động này đã dẫn đến những khoảng thời gian khó khăn hơn cho tôi. Có lẽ một ngày nào đó ai đó sẽ viết toàn bộ câu chuyện của tôi. Tôi phải thừa nhận rằng tất cả không phải là xấu. Tôi rất thích thời gian của mình trong gia đình Ai Cập. Sự siêng năng của tôi đã được đền đáp khi tôi điều hành toàn bộ gia đình. Cho đến khi tôi bị vu oan tội hiếp dâm. Đúng vậy, vợ của chủ nhân hét lên và nói rằng tôi đã cố gắng cưỡng hiếp cô ấy khi cô ấy cố gắng lôi kéo tôi. Tin hay không thì tùy, đó không phải là sự cám dỗ thực sự. Hành động của cô ấy đã đi ngược lại tất cả những gì mà tôi học được khi lớn lên. Sự ganh đua và hận thù của anh chị em vẫn tồn tại trong nhà tôi. Tuy nhiên, chúng tôi đã học được sự thiêng liêng của hôn nhân. Tất nhiên, sư phụ tôi tin vợ mình. Vì vậy, họ đã ném tôi vào tù. Sau nhiều năm trong cái hố tồi tệ đó, tài sản của tôi lại thay đổi theo chiều hướng tốt hơn. Trong một quá trình đáng kinh ngạc của các sự kiện, tôi đã được nâng lên một vị trí đáng kể trong chính phủ. Tôi không ngoa khi nói rằng tôi chỉ đứng sau Pharaoh. Đây là khi tất cả những giấc mơ của tôi trở lại với tôi. Do nạn đói tàn khốc, mọi người từ khắp nơi đã đến Ai Cập. Tại sao? Bởi vì tôi quản lý mọi thứ cẩn thận. Chúng tôi có rất nhiều thức ăn. Người dân quê tôi cũng đến để kiếm ăn. Các anh trai của tôi, bây giờ đều đã lớn lên với gia đình riêng của họ, đều đến để kiếm ăn. Và họ đã đến với tôi.
Họ cúi đầu trước tôi, giống như tôi đã mơ ước bấy lâu nay. Tôi muốn tức giận với họ, cảm giác không hoàn hảo của tôi muốn tập hợp chống lại họ và báo thù. Nhưng một lần nữa, tôi nhớ lại những lời dạy của cha tôi, M. Forgiveness. I never really got along with my family as a child. I guess that's true of most kids, but my situation was different. My family didn't understand. They said I had delusions of grandeur from an incredibly early age. I was one of the youngest of an exceptionally large family. I had 11 brothers and at least one sister. She later got into some trouble, but that's a story for another time. No doubt, one of the reasons I had trouble at home was because my father had 2 wives and a couple of concubines. Yes, it was a different time. I have many stories to tell. My father treated me special because I was the son of his favorite wife, the one he loved most. That was already a bone of contention. But to make matters worse, he had a special garment made for me. It was multicolored, and I wore it wherever I went. Then there were my dreams. My dreams repeatedly showed that sometime in the future, they would all bow down to me. I know, delusions of grandeur. Looking back, I could have kept the dream to myself. But something forced me to share with the family. This just gave my brothers fresh reasons to hate me, and then I dreamt about my parents, represented by the sun and moon. They would also join in this reverential treatment, adding fuel to the fire. Even my loving father rebuked me for it. Why couldn't I keep my mouth shut? It all came to a head when I went to give a message to my brothers working far away from home. I could see them whispering as I approached but thought nothing of it. But the hairs on the back of my neck stood up when they surrounded me. I knew my brothers didn't like me, but outright hatred? This vitriol was completely unexpected. Their shouts flooded into my ears, crowding out my thoughts. I'll never forget their words, "Let's kill him, then we'll see what becomes of his dreams." One voice did stand out, that of my oldest brother. "He is our brother, do not spill blood." There was hope. It all happened so fast. Before I knew it, they stripped my special robe off me. It's amazing the things you think of as your life flashes before your eyes. That is a real thing. Your entire life flashes before your eyes when you think you're going to die. My mind paused on the scene when my father first gave me the multicolored robe. I felt so proud. My eyes brimmed with tears of gratitude. I was being singled out among my brothers. Now, all I could see was the once beautiful robe in tatters. My bones ached from the fall. I had no idea water pits were that deep. I had only seen them from above and used them to gather rainwater for our flocks. I never imagined that one would someday be my grave. From down inside the pit, I could still hear them plotting and scheming. Most of my brothers were content to kill me or at least leave me here for dead. Then one of them had an idea. They would sell me into slavery. Slavery. Away from my home and family to a distant land. How my family hated me. I had to work hard not to return the same feelings. I heard the goat bleat its last. This wasn't the first time I'd heard an animal die. We slaughtered them for food and sacrifice. But this time was different. This time, I shared its same fate. I heard my brothers say, "Let's drench his special robe in the goat's blood. Then our father will have to think a wild beast must have torn him to pieces." How their hatred had manifested itself, I reflected on their violent actions. I had many years to dwell on how they had treated me in such a calloused way. And this one act led to even more hard times for me. Perhaps someday someone will write my story in its entirety. I must admit it wasn't all bad. I enjoyed my time in the Egyptian household. My diligence was rewarded as I ran the entire household, until I was falsely accused of rape. That's right, the master's wife screamed and said that I had tried to rape her when she tried to entice me. Believe it or not, it was no real temptation. Her actions went against everything that I learned growing up. Sibling rivalry and hatred persisted in my home. Still, we learned the sacredness of marriage. Of course, my master believed his wife. So, they threw me into prison. After years in that wretched hole,
my fortune changed again for the better. During an amazing course of events, I was elevated to a remarkably high position in the government. I'm not exaggerating when I say I was second only to the pharaoh. This is when all my dreams came back to me. Due to a devastating famine, people from all over came to Egypt. Why? Because of my careful administering of things. We had plenty of food, people from my home country also came for food. My own brothers, now all grown up with families of their own, came for food. And they came to me. They bowed down to me, just as I had dreamed about so long ago. I wanted to be angry with them. My imperfect feelings wanted to rally against them and take vengeance. But once again, I'm reminded of the teachings of my father. M.